后来，来是菲律宾甲中国各伫咧南海起冲突。菲律宾讲，因有一只渔业甲水产资源局的支援船，互两台中国的海警船追赶，而且发射着水炮甲攻击，有一个人受伤。菲律宾指责着中国的海警骚扰当咧执行人道救援任务的船只，中国是指控着菲律宾的船只调故意来冲撞着中国的海警船。中国的海警船对菲律宾的渔业甲水产资源局的支援船发射水炮，一缸一缸的高压水大力喷伫咧船只甲所在的窗仔门，严重阻碍着视线。编号5201的中国海警船甲菲律宾的船只险啊发生A龙，场面非常危险。Regarding the incident that happened yesterday, I would like to highlight that what we did is actually a legitimate operation. The objective of the deployment of the Coast Guard and BFAR vessels yesterday is to support the Filipino fishermen. 菲律宾海岸防卫队讲，渔业甲水产资源局的支援船装伫南海黄岩岛的附近，运送补给品予渔民的时，去互两只中国的海警船发射水炮攻击。These are the damages caused by the water cannon. Air conditioning units of Gumbay Piang was totally destroyed. Those are the two windows from the aft of the bridge that was broken because of the jet stream water cannon. 中国海警船发射水炮，害菲律宾船只甲所在的窗仔门拢破起，玻璃幼仔造成一个船员耳仔着伤。菲律宾海岸防卫队指控中国的海警骚扰，而且甲菲律宾的船只起无空。事实再次证明，菲方在海上蓄意侵权挑衅，是导致局势紧张的根源。中国的海警是发布声明，指控菲律宾船调工冲撞中国的海警船。Hello， 我是林仙怡。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。